Hello students, welcome again. Surface chemistry session 3. Okay. Now in the last last lesson, I have discussed up to physisorption and chemisorption. Okay. Now you see some of the questions are there. Index questions. You see question number 1, 2, and 3. Okay. The first question the question is give or write the two characteristics of chemisorption. That is the question. Second question it is given here why physisorption decreases with the increase in temperature, and third question it is given here why powder substances are more effective catalysts, or why the powder substances are more effective adsorbents than the crystalline forms. So I think first and the third question it is clear to you, because with the in powder substances the surface area is large. Whenever the surface area will be large, more will be the adsorption. Therefore, powdered substance act as more effective adsorbent than any other substance in crystalline form. Okay. Now you see second question, that is why powdered substance why physisorption decreases with the increase in temperature. Why physisorption decreases with the increase in temperature. So this is the question, and because I have told you in the last lesson that physisorption in the bond, that is the valence bond, the bond between this adsorbed bed and adsorbent, that is the force of attraction between the adsorbed bed and adsorbent is the van der Waals force of attraction, and the van der Waals force of attraction, as we all know, that it is a very weak force of attraction. So with the increase in temperature, the van der Waals forces will decrease, that is the van der Waals force will break, and hence physisorption will decrease with the increase in temperature. Is it clear to you? Van der Waals in physisorption, the van der Waals force of attraction is present, which is a weak force, and with the increase in temperature, less will be the force of attraction. Less will be the force of attraction, and hence physisorption will decrease with the increase in temperature. I think these three questions are clear to you, and this three question, in-text question, is very important from exam point of view. Okay. Now today we will discuss about adsorption isotherm. What is adsorption isotherm? Whenever we will represent that this amount of substance adsorbed with respect to the amount of adsorbent, this ratio is given in term of adsorption isotherm at constant. Since it is isotherm, it will be at constant temperature. So at a particular temperature, say for example X is the mass of the gas. We will discuss this adsorption isotherm for gaseous phase. Okay, for gaseous phase, X is the mass of gas adsorbed. X is the mass of gas adsorbed, M is the mass of adsorbent, P pressure, so these are the things. See, X is the mass of the gas. Let us take X as the mass of the gas adsorbed on a particular substance with mass M at pressure P. So these three are the terms that we will use in adsorption isotherm. If you want to write the definition of adsorption isotherm, you can write what is adsorption isotherm? The variation in the amount of gas adsorbed. The variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent with respect to pressure at constant temperature is known as adsorption isotherm. So how we will represent the adsorption isotherm? You see the definition, you can write it from your book also. I am repeating again. See the definitions all I have given you from the book only. So you can write the variation in the amount of gas adsorbed. The variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature is known as adsorption isotherm. And how we will represent the adsorption isotherm? See, this gas, X is the amount of the mass of the gas adsorbed, M is the mass of the adsorbent. It is directly proportional to pressure to the power 1 by
between 0 and 1. Okay, this value 1 by n value, n is any kind of constant. Okay, and this constant, it the value of this n 1 by n lies in between 0 and 1. Now what we can derive from here, x by m is equal to k. If we will give this x by m is directly proportional to p to the power 1 by n. If we will introduce a proportionality constant k, then we will get x by m is equal to k p to the power 1 by n. Now you see, if we will here in terms of physical absorption, one graph is given in your book. You can see three curves at a different temperature, 273, 243 and 185, I guess. These three curves you can see that if we will plot P in x-axis and x by m in the y-axis, here you see this is the mass of the gas absorbed with respect to the mass of the absorbent, and P is the pressure. Here we can plot it in this way. Now you see, you can see the curves in this way. Three curves are given in your book at 185 Kelvin, 243 Kelvin. If these temperatures are different, then also it is there is no problem. You see, with the increase, because if I am discussing about physical absorption, okay, at 185 Kelvin temperature, you see here the pressure, absorption, this is the ratio of absorption. 185 Kelvin, the curve is at a higher position. Then at 243 Kelvin, the curve is at a lower position. That is, with the increase of temperature, the absorption, quantity of absorption, or if you will quantity of gas absorbed on the absorbent decreases. You can see x by m values, these are decreasing with the increase in pressure at different temperature. Okay, this with respect to this term we can plot it here. Okay, now you see, if we will introduce logarithm here, if we will introduce log x by m is equal to log k plus 1 by n log p. Log, we are introducing log in both the side. You know log a into b, log a into b is equal to log a plus b. We can write it here. So k p to the power 1 by n log k plus 1 by n log p. Is it okay? Now you see, this is known as, the representation of this isotherm is known as the Freundlich isotherm. It is very important, and this plot comes in your exam. Freundlich isotherm. Log x by m is equal to log k plus 1 by n log p. বুজি পাইছা ন তোমালোকে x টু কি হৈছে কিমান মাস অফ দা গ্যাস এবজর্ব হৈছে m টু হৈছে যেটো এবজর্বেন্ট জোর সারফেস খনত এবজর্ব হৈছে সেই সারফেস খনৰ মাস আৰু p টু হৈছে প্ৰেসাৰ আৰু 1 বাই n ৰ ভ্যালুটো সদায় 0 আৰু 1 ৰ মাজত থাকিব তাৰ পাছত log x by m টু কি হৈছে ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰশনাল টু p টু দি পাৱাৰ 1 বাই n x by m is equal to k p টু দি পাৱাৰ 1 বাই n তাত যদি আমি log দি দিও log x by m is equal to log k plus 1 by n log p. Freundlich isotherm. This isotherm is a representation to যেটো isotherm দালৰ কৰিলো হেতু representation to কোৱা হয় Freundlich isotherm. হল এতিয়া চোৱা এই Freundlich isotherm দাল আমি কেনেকৈ প্লট কৰিব পাৰো with respect to এই কাৰ্ভ গিডাল যেবিলাক পাইছো এই কাৰ্ভ গিডালৰ আমি বেলেগকে যদি log দি দিও তাত আমি এটা স্লোপ পাম আৰু নতুনকৈ এটা এংগল পাম with an intercept. এতিয়া ইয়াত চোৱা log x by m to কত আছে log x by m it is in the x axis. Log x by m is in the y axis আৰু p to কত আছে in the x axis. X by m to কিহত আছে x axis or y axis ত আছে, p to কিহত আছে x axis ত আছে. এতিয়া আমি ইয়াত কি দিছো নতুনকৈ log x by m দিছো আৰু ইয়াত log p দিছো. এতিয়া ইয়াত কি হৈছে যদি আমি ইয়াত ইন্টারসেপ্ট ফর্মত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো y equal to mx plus c এটো হৈছে if you will represent it in intercept form then we will get y equal to mx plus c. Y is equal to log x by m, log p2 hoise log x is equal to log p. In this slope m is equal to 1 by n and log k যেটো intercept to hoise hetu hoise log k. ইয়াত এতিয়া কেনেকৈ হ'ব since intercept is there ইয়াত আছে গ্ৰাফ দা এনেকুৱা হ'ব তোমালোকৰ কিতাপত এটা গ্ৰাফ দেখিবা ডটেড লাইনৰ এটা গ্ৰাফ আছে
y axis of log x by m দিছো, x axis of log p দিছো। এতিয়া ইয়াত চোৱা ইয়াত ইন্টারসেপ্ট টু কি হৈছে log x by m is equal to log k plus 1 by n log p। ইয়াত এতিয়া স্লোপ টু কিমান হৈ গল আমাৰ স্লোপ is equal to 1 by n আৰু ইয়াত যেটো ইন্টারসেপ্ট আছে ইন্টারসেপ্ট টু কি হৈছে ইন্টারসেপ্ট is equal to log k। হল এটুৱে হৈছে this is the graphical representation for friendly isotherm আৰু পৰীক্ষাত এটো every year every alternate year equation আহি থাকে but give the friendly isotherm give the representation of friendly isotherm in terms of intercept form। so how you have to give what is the intercept in what is question enake hode what is the intercept in the friendly isotherm then intercept to ki hobo log k to intercept hobo etu hoise the k is what k is the proportionally constant here। okay then 1 by n is always lies in between 0 and 1 and what is the x axis here x axis log p and y axis log x by m। so this is the graphical representation for friendly isotherm where x is the mass of the gas adsorbed, m is the mass of the adsorbent, p is the pressure and k is the proportionality constant and 1 by n is the constant with whose values lies between 0 and 1। this topic is very important from examination point of view friendly isotherm। তোমালোকে যেতিয়া last year question paper last 5 years of question paper দেখিলা তাত minimum দুবাৰ হলো এটো question পাবাই তোমালোকে। এতিয়া ইয়াত চোৱা নেক্সট আমি কি চাব লাগিব ইয়াত হে n ৰ ভ্যালু টু লৈ পেলা how the value of how this graph varies with the value of n। okay now you see first of all number 1 when 1 by n is equal to 0 1 by n whenever it is equal to 0 then x by m is equal to k x by m will become that is constant that is whenever 1 by n is equal to 0 then we can directly go to this equation or you can go here also x by m is equal to k means what constant that is independent of whenever 1 by n or value keta ase 0 or 1 duta karone likha ase noy tetia hole ya ki hoy jabo independent of pressure p independent of p hol 1 by n is equal to 0 hole tetia ki hoy jabo independent of p। I think you can do the calculation মই অকল শর্টকাট মাৰি দেখাই দিছো তোমালোকক 1 by n is equal to যদি 1 হয় এতিয়া ইয়াত যদি 1 দিছ হয় তেতিয়া কি হৈ যাব x by m is equal to x by m is directly proportional to p হৈ যাব তেতিয়া হলে কি হয় x by m whenever is directly proportional to it will depend directly on the pressure whenever the value of 1 by n is equal to 1। I think it's clear 1 by n hole ki hoy jabo independent of pressure 1 by n jodi 0 hoy tetia hole pressure to upor independent nokore aru jodi 1 by n is equal to 1 hoy tetia hole ki hoy jabo it will depend on the pressure। so these are the two conditions where the friendly isotherm will vary। now you see next topic next one drawback is there for friendly isotherm the friendly isotherm will not takes place at very high pressure। okay jetia bahut besi pressure hoy jabo whenever the pressure increases tetia hole ami friendly isotherm dal ketiao plot koribo noaru in terms of intercept form or either beleg eta form eta ase hetu koa hoy Langmuir form to tumalok nalage just tumalok lagibo friendly isotherm dal a friendly isotherm does not works at very high temperature etu tumalok likhi rakhibo para friendly isotherms fails at high pressure as isotherm approaches saturation কি হয় জানো যেতিয়া বহুত বেছি প্রেসার হৈ যাব তেতিয়া আইসোথার্ম ডাল মানে তাত আৰু বস্তুটো প্রেসার যিমানে বাহি এটা টাইম বাহি গৈ থাকিলে কি হৈ যাব তাত আৰু গৈ পেনে অ্যাবজর্বেট যিকলে মলিকিউল থাকে হে অ্যাবজর্বেন্ট সারফেস কোন ঘুমাবগে নোৱাৰে হেতু কাৰণে স্যাচুরেশন হৈ যাব স্যাচুরেশন হৈ যোৱাৰ পাছত কেতিয়াও আইসোথার্ম ডাল আমি প্লট কৰিব নোৱাৰো এটোটো নাহে বাট মই তোমালোকক জানিবৰ কাৰণে কৈ থৈছো ফৰ ইওর নলেজ হল এই বিলাকে আছিলে আৰু এই বস্তুটো ফ্ৰেন্ড আইসোথার্ম ডাল বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু ভালকে চাবা তোমালোকে এটা এটা ডিসকাস কৰিম আমি সেকেন্ড টপিক টু জিটো এক চ্যাপ্টার টু সেকেন্ড টপিক that is catalysis all catalysis মানে তোমালোকে জানাই the process in which the rate of the reaction is altered by a substance called catalyst is known as the catalysis
কি আহিব প্ৰথমতে আহিব catalyst what is a catalyst the substance তোমালোকে লিখি লব পাৰা the substance which alters the rate of the reaction is known as catalyst এতিয়া catalysis আৰু এটা থাকে rate of the catalysis and the process in which the rate of the reactions are altered is known as catalysis the process in which the rate of the reaction is altered due to the presence of a substance is known as catalysis হল এটো কোৱা হয় catalysis তাৰ পাছত এতিয়া আৰু এটা substance আছে catalysis এটা এটো rate of the reaction to increase কৰি দিয়ে হেতু আমি catalyst বুলি কওঁ আৰু এটা আছে দুটা নাম সেকেন্ড টো আছে inhibitors বিলা কি হয় inhibitors are the substances which decreases the rate of the reaction এটো এটো catalyst টো হদায় আমাৰ increase কৰিব ৰেটটো এটো কি কৰিব হদায় decrease কৰিব মেইনলি আমি catalyst টো সাম catalyst ৰ আৰু দুটা পাৰ্ট আছে এবিলা আমি সাম inhibitors টো নালাগে জাস্ট জানিব কাৰণে তোমালোকে আই থিংক কিতাবত থাকিব পাৰে কিতাবত না inhibitors ৰ কথা জাস্ট catalyst ৰ কথা আছে promoters আৰু poisonৰ কথা আছে তোমালোকৰ এতিয়া চোৱা catalyst টো কি হয় গম পালাই catalyst তোমালোকে সবে জানা catalyst টো কি কৰিব মই বাৰে বাৰে কৈ আছো তোমালোকে এডাল chemical kinetics ত কাৰ্ভ এডালো পাইছা তোমালোকে কি কাৰ্ভডাল পাইছা যদি আমি এনাৰ্জিটো chemical kinetics of jitu Arrhenius concept to asile ta eta catalyst to kind reaction etao that explanation ta thake that is very important from examination point of view okay ami jodi ana ki koru catalyst activity to plot koru eta x axis of reaction coordinate to lolu aru y axis of potential energy to loisu হল এটি কি হৈ যায় এটা আমি কি ল ৰিঅ্যাক্টেন্স বিলাক ল আৰু ইয়াত কি ল আমি প্ৰডাক্ট বিলাক ল যদি আমি এই ৰিঅ্যাকশনটো এটা ক্যাটালিস্ট দিছো ইয়াত এটো কি হৈছে এই পাথটো হৈছে ইয়াত এই পাথটোৰ ইয়াৰ এনাৰ্জিটো কি হৈছে দিস এনাৰ্জি ইজ নন এজ অ্যাক্টিভেশন এনাৰ্জি হল অ্যাক্টিভেশন এনাৰ্জি দ্যাট উই রাইট ইট এজ EA এটো দেখিছা তোমালোকে আৰ্হেনিয়াস কনসেপ্টৰ পৰা পাইছা EA অ্যাক্টিভেশন এনাৰ্জি এটা কি কৰে whenever the catalyst acts in a chemical reaction then what happens this pathway activation energy देखा ऊपर আছে एक activation energy तो माने जिमाने कम होबो हिमाने हुनकाले रिएक्शन तो होबो कंप्लीट होबो सो whenever catalyst is added তেতিয়া হলে কি হৈ যাব এডাল হৈছিল অৰিজিনাল ডাল এতিয়া নতুনকে এই কাৰ্ভ ডাল হৈছে আগৰ কাৰ্ভ ডাল এডাল activation energy without catalyst এটো হৈছে without catalyst আৰু এডাল হৈছে activation energy to ki hoise with catalyst whenever activation energy decreases in a chemical reaction then the chemical reaction will proceed towards its product very soon okay now you see without catalyst or hoja lagale activation energy to kom hoye gele kom hoja lagale ki hoy jabo tetia hola ami hunkale product to pam etia gateway hoise chemical reaction or je path to alter koi dile but rate of the reaction to increases or decreases here increasing ইয়াত ইনক্রিজ হৈছে রেট অফ দ্য রিঅ্যাকশন টু অল্টার কৰি দিলে নহয় হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ ক্যাটালিস্ট হোৱা গোটে প্ৰসেস টু কি বুলি কওঁ ক্যাটালাইসিস বুলি কওঁ সো দিস ইজ পোটেনশিয়াল এনার্জি দিস ইজ দ্য রিঅ্যাকশন কোঅর্ডিনেট এন্ড রিঅ্যাক্ট্যান্ট R means reactant E means product E is the activation energy one is without catalyst and with catalyst all inhibitors বিলাকৰ কথা নালাগে তোমালোকৰ তাৰ পিছত এতিয়া চোৱা এটা হেবাৰ্স প্ৰসেস টু মই লাস্ট সেশন কিটা কৈ আনিছো হেবাৰ্স প্ৰসেস টু কি হয় নাইট্ৰোজেন প্লাস হাইড্ৰোজেন gaseous এতিয়া কি দিয়েগে 2NH3 দিয়ে প্রোডাক্ট 2NH3 দিয়ে ইয়াত যদি আমি ইনে রিঅ্যাকশন তো কেনেকে হ'ব পাৰে দুইটা গ্যাসিয়াস মলিকুল নাইট্ৰোজেন আৰু হাইড্ৰোজেন আমি মিলাই দিছো এমোনিয়া তেনেকে কিন্তু এমোনিয়াটো ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে ইয়াত কি কৰিব লাগে ইয়াৰ ৰেটটো ফাস্ট কৰিব কাৰণে আমি কি কৰা হয় আইৰন কেটালিস্ট দিয়া হয় আইৰনৰ এটা সাৰফেস থাকে আইৰনৰ পাউডাৰ আইৰনৰ থাকে এই পাউডাৰ আইৰনৰ থাকি পেলাই কি কৰিব এই নাইট্ৰোজেন আৰু হাইড্ৰোজেনটো প্ৰথমতে ডিফিউজ হ'ব ডিফিউজ হৈ পেলাই নিহতি কি কৰিব কম্বাইন হৈ পেলাই নিহতি NH3 প্ৰডাক্টটো দিব এতিয়া আইৰনটো ইয়া হৈছে কেটালিস্ট এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান সাবস্টেন্স আমি ইয়া দিব পাৰো আইৰনত জিবিলাকে কি কৰিব পাৰে এই যেটো কেটালিস্ট এই কেটালিস্টৰ এক্টিভিটিটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে হেবিলাক সাবস্টেন্স জিবিলাকে কেটালিস্টৰ এক্টিভিটিটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে দ্যাট সাবস্টেন্সেস আৰ নন এজ প্ৰমোটৰ্স এটা হৈছে প্ৰমোটৰ্স PROMOTERS promoters আৰু এটা হৈছে poisons promoters and poisons এতিয়া এই সব promoters বিলাকে কি কৰে তোমালোকে এটা কিতাপৰ এক্সাম্পল পাবা আইৰণৰ লগত molybdenum দিফাস it is in the solid state এতিয়া সব আইৰন molybdenum দুটা solid state আছে বাকি গ্যাস এটো আমাৰ প্ৰডাক্ট আমি ইয়াত গ্যাস হতে পাইছো এই যেটো molybdenum to this molybdenum act as a promoter in
for iron. Promoters bilake ki kore? Increase activity of ki hor koribo, increase catalyst activity increase koribo. Aru yak ki kore? Poison se ki kore? Decrease activity of catalyst. One iron to ki koribo? Iron or karone promoter to ki hoy? Molybdenum. Molybdenum always increases the activity of catalyst. Poisons always decreases the activity of catalyst. Yate etia ki hoy? Molybdenum to dina laga iron e already tar nijor activity ta ase jitu karone rate of the reaction to fast hoy goise. That is the activation energy is lower. But with the presence of molybdenum, more will be its activity to increase koriye. Hetue hoise promoters. Next ase poison. Ede yar molybdenum or jagat jodi moi carbonate compound, that is carbon monoxide jodi lagai diu, CO, all carbon monoxide. A carbon monoxide, this will act as a poison. Tidia ki koribo? Iron or jitu catalyst to iron catalyst to jitu activity ase he activity to aru ki koribo? This will decrease the activity of the iron catalyst. All it way hoise poisons or promoters or examples. Idia ki kori mati tumaloke promoter or example likhibo karone ki likhibo para? Molybdenum in iron catalyst. Etu la karone likhi dibo para eta promoters or example. All aru eta likhi dibo para for poison. Etu for promoters etu likhi dibo para. Aru eta poison or karone ami ki likhim? NH ইয়াত যদি আর্সেনিক বা কার্বন মনোক্সাইড দি দিও তেতিয়া কি কৰে তোমালোকে কিতাপটো পাবা আর্সেনিক আর লাইক সাবস্টেন্সেস লাইক কার্বনিল দেন আর্সেনিক this act as poisons বুলি তোমালোকে কিতাপত পাবা এক্সাম্পল সো এটো কি হৈ যাব ইন দা গ্যাসিয়াস ফর্ম এটো কি হিসাবে কাম কৰিব it will decrease the activity of the catalyst. Okay, so these are some types of subparts of catalyst. Okay, promoters and poisons. Next etia ami sabo lagibo positive catalysis and negative catalysis. What is positive catalysis? Positive catalysis to ekunai which increases the activity which increases the rate, hetuke koa hoy positive catalysis. Aru eta hoise negative catalysis which decreases the rate of the reaction. It is known as example but not di disu. Catalyst aru moi inhibitors er kotha jitu koisilu hetwe hobo eta hoise positive catalysis. Positive catalysis er example loi lobal bonge increase the rate, increases rate. All it is a sulfur dioxide plus O2 in presence of V2O5. So tiolo belegono example disu eta p block bili chapter ta ase he p block or etu bostu tumango lagibo kintu sulfur dioxide plus oxygen it will give vanadium in presence of vanadium oxide at solid state will give sulfur trioxide. Etu hoise a vanadium the pentaoxide to ki kore positive catalysis kore ho eta hoise negative catalysis. Negative catalysis decreases rate, decreases the rate of the reaction, decreases rate. Well, H2O2 to jeta decompose koribo in presence of phosphoric acid H3PO4 tete ki ho jabo H2O plus O2 balance part tumaloga karone moi disu. It is a phosphoric acid H3PO4 it is a phosphoric acid. A phosphoric acid to kenake korise in negative catalysis of ki koribo hydrogen peroxide of phosphoric acid e tar peroxide hydrogen peroxide to oxygen or water le jabo tetia ki kore phosphoric acid jodi di diu tetia hole yar decomposition to ki koribo decomposition is flow decomposition of H2O2 is slow. All slow down koriye eruke hoise negative catalysis and positive catalysis or example. I think it is clear to you. Next etia jam ami homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis.
I think in this session I will come Jodi Kunbar, if someone is having problem in English Assamese, then I am again explaining this to you. Okay, see, positive catalysis means which increases the rate. Here, vanadium pentoxide in the solid form increases the combination or increases the reaction of sulfur dioxide and oxygen to form sulfur trioxide. And in negative catalysis, here you see, in negative catalysis always decreases the rate. Here, the decomposition of hydrogen peroxide is slowed down due to the phosphoric acid to give water and oxygen. Okay, and the balance part it is left to you. So these are the types of catalysis: positive catalysis and this negative catalysis. Now we will see homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. These two are positive and negative, depends on the rate. Okay, then homogeneous and heterogeneous catalysis. Homogeneous and heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous. First of all, we will discuss about homogeneous catalysis. Homogeneous catalysis means what? Homogeneous catalysis is the catalysis where the reactants and the catalyst, they are all in the same phase. That is, homogeneous catalysis of reactants are catalyst. Reactants are catalyst jitu ami use korim, that they all are in the same phase. Jodi gaseous state of reactant kita ase tetia hole ki ho jabo hetu gute bila ki hota thakibo lagibo, gas ota thakibo lagibo. Jodi solid use korisu tetia hole ami solid catalyst use korim, tetia hetu ki ho jabo homogeneous catalysis hobo. Etia example homogeneous catalysis means catalyst and reactants are in same phase. Tomorrow definition to complete koi lobo pariba, that catalysis in which catalyst and the reactants are in same phase are known as homogeneous catalysis. Examples hua kenuka dhoroner hobo pare, jodi sulfur dioxide plus oxygen in presence of nitrous oxide, here it will give gas. Sulfur dioxide, oxygen to give sulfur trioxide in presence of a gaseous catalyst. So this type of catalyst is known as homogeneous catalyst. I think it is clear to you. Secondly, another example, carbon monoxide plus oxygen to give carbon dioxide gas. NO gas. Or carbon monoxide, oxygen, nitrous oxide, carbon dioxide. Here you see all the reactants and the catalyst. Everything is in the gaseous state, that is, they are all in the same phase, therefore they are known as homogeneous catalysis. I am explaining again. Homogeneous catalysis is the catalysis in which all the reactants and the catalysts are in the same phases, therefore they are known as homogeneous catalysis. And some of the examples are here. Sulfur dioxide plus oxygen in presence of NO will give sulfur trioxide, and everything is in gaseous state. Here also it is in carbon monoxide plus oxygen in presence of NO will give carbon dioxide. So these are some of the examples of homogeneous catalysis. Now you see, I will wind up here today. In the next class or in the next session I will discuss about heterogeneous catalysis. So thank you.